Welcome. It is Friday before the Sabbath, and we're going up the hill to the mountain, up the mountain, singing for the firefighters, the butchers and the nurses and the doctors, those in the grocery store, the clerks, those in the fast food, flipping up some of those burgers. I done been already due a few hours on the march, Rainbow Dragon rock and roller, for the cooks and for the plumbers, for the construction workers, going up those cranes in steel toes, building up some skyscrapers and some of those houses, rock and roll 24/7, with the Rainbow Dragon, hell's in heaven. Marry me a whore, I open up galore. Gotta give it for that freestyle rock and roll. As I go up in the road, you know that's the sound that's never heard. That's the English language sentence. Gotta give me dissections. No digressions is the lessons. I done been out, down and out, on the road and in the streets. Rainbow Dragon, that's a lead. And again I sing for the firefighters, nurses and the doctors. Chop them up for the farmers. I almost forgot those truckers. And it's rock and roll 24/7. When he asked me, got that artist and those geopoliticking. Is that free, that North America? Up in here, Montreal, La Belle Province, in Quebec, in Montreal metropolis, and the skyscrapers that you can see. On the way to the top of the mountain, you and me, we're gonna go up in the road. It's Rainbow Dragon and rock and roll, and that's that 24/7. Already marched more than the generals of that free world heaven. Let the pole make some loving before the nukes go off. Gotta get it for some blowouts. I ain't got no money for the guitar, but I paid my rent and I survived those hits. They gave me some scars. Yeah, that's the favorite skyscraper. That's the color red, red, red. My favorite, oh, the Rainbow Dragon said. And the green for the goddess. And the green for the goddess. I say, I got those kisses. They got it, I got a goddess. G-O-D-D-S. You know, that's what I said. To me, ain't no God without the goddess. I just got a sun and moon it. Got a sun and moon it. And it's freestyle rock and roller for the greatest woman that I know. And she ain't stuck with me because of the money. Well, cause I never really had any. She ain't stuck with me because of the money. Cause I never really had any. Bury me with Papa Crowley up in that Hampton, that New Jersey. And for the firefighters, butchers, and the bakers, and the nurses, and the doctors, and the cooks, and those Stellamites ready to salute. I play that black and white and rainbow. We all dragons now, let's go. Ain't nobody born a dragon. Not even me, heavens. Got some scars on the body. On the brains, but rock and roll. Fitness, that's the told. I hope y'all don't get misunderstandings. Cause I really don't nobody know nothing, not a 0 nothing. May I be avenged that sevenfold, times 7, may I be avenged that sevenfold, times 7, may I be avenged that sevenfold. That's a times 7, do the math. And I hope I get some loving
for the nuke World War III, they gonna blow it. As I go up on the mountain, freestyle rock and rollin'. That's all it is, we're Rainbow Dragon. Geopolitics 24/7. Rock and rollin', that's sports and fitness, dancing. It's my favorite sport. You know I'm a priestess. Daughter, son, that daughter. Brother and that sister, 50-50. You get that Adrian Hanna dragon. Who died during that COVID? I died during that COVID. Died during that COVID. We're gonna go up in the steps. Play it righteous, play it wicked. You know that half and half, we justice with it. Justice with it. Gotta bestow to the workers thereof. Gotta bestow to the workers on the clock. Gotta get it for the love. Gotta get it for the subs. Gotta get it for the do. Gotta get it for the blues. Gotta get it for the rock and roll. Gotta get it for those rocking the road. On the road they see they told. On the road they see they score. On the road they see they told. On the road they see they rolled. On the road they see they doled. For those butchers and the blows. And you know they kiss and hugging. 40-0, that means nothing. Gotta get it to the mountain. Up we go, another round. Up and bouncy. We made it to the base of the mountain. We're gonna go up. Let's go. Oh yes, that's it. We're leaving. We're coming from the south. That is south. From the west, coming east to my second home. Mount Royal, Montreal. Three-peak mountain in the heart city of the metropolis island of Montreal. Be careful, it's slippery today. I gotta be careful, myself as well. Gotta watch those steps because it was a snowstorm. So we have to be extremely prudent and careful on that second, on that third, on that go as we go. Rock and roll all the way to the TOP. I'm back to my headquarters before the Sabbath. Gotta say, my gratitude. Grateful, thankful. Rent paid, electricity bill paid. December 6th, 45 or 46 day before Donald Trump's official inauguration. So we're gonna launch that tomorrow, the Sabbath 44-day special right till January 20th. Challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border. Support a dream, this Quebecer Canadian who was born 3 times in previous incarnations, past lives in the US. Post 1776, born 3 times. Once as a woman, twice as a man. Twice as a man, twice as a man, twice as a man, once as a woman, twice as a man, once as a woman, twice as a man. Both times served in the U.S. Army, post 76, same army, 2 different wars, same army, 2 different wars, post 76, between 76 and 1984. Twice, once as a woman, now you get that 50-50. Gotta salute the farmers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, all those involved in the production, distribution of food, those doing some cheeseburgers, hamburgers across North America, grocery store clerks, those in the warehouse workers, public transit workers, bus drivers, subway train conductors, and electricians, plumbers, ambulance drivers on the road, those delivering some food, construction workers, LOV come, support a dream, let's build together the North American peoples.
Imperial Coliseum, the North American peoples. Imperial Coliseum, the North American peoples. Imperial Coliseum, the North American peoples. Imperial Coliseum, the North American peoples. Imperial Coliseum, face to face, parallel headquarters, and build the Forgotten Goddess Temple. Forgotten Goddess Temple. We will to build the Forgotten Temple, Forgotten Goddess GODDSS. I credit trillions of kisses, 718. Trillions of kisses, 718. Trillions of kisses, 718. Trillions of kisses for the building thereof, for the building thereof, for the building thereof, for the building thereof. That's kisses from the Forgotten Goddess, 718. Trillions, the trillions is 1,000 million. That's 718, 418, 156, 093, 093. So those are trillions. I'm a kiss trillionaire. Pledge your allegiance, legions. To our family, pledge your allegiance, legions to our family. Pledge your allegiance, legions to our family. And we gotta get this North American Union, the Democratic Republic. The king is absent. Time for the Republic. Time for the DRT, debt fusion theory. Is the only way out solution where we are with much of the public and the private finance, and to create the universal exchange rate. And here I am, a piece of dust. Piece of dust, piece of dust. Somebody who lusts. Played black and white or rainbow, androgynous, pansexual, aspie, got HFA, high functioning autism, and I'm an aspie, so have obsessive interest. It's 24/7 geopolitics, the study, analysis of geopolitics, and of course, as a North American, Canadian, Quebecer, can be a world citizen for world peace, international, mystic, philosopher. Past lives incarnation is this December 6, 2025. Correction. 2024, heading towards 2025. We're heading soon towards 2025. Donald Trump is to be inaugurated officially on the 20th. Dragon versus Trump have started challenging Donald Trump to a boxing match on the Canadian-US border back in 2018 when Donald Trump imposed tariffs on Canadian aluminum and steel, and 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 Canadian aluminum and steel, Canadian aluminum and steel, Canadian aluminum and steel back in 2018. In 2018, so here I am. I got those gloves. Thank you to my anonymous sister friend who got, of course, those gloves. And if I make $1 million, $1 trillion, $1 billion, I'm gonna give half, 50%. So I gotta get those gloves. I got them from about 6 years ago, and they're red. My favorite color, that's what I said. Of course, without favorite color. That's what it is with that. And that's what it is with that. And that's what it is with XYZ. And that's what it is with the LOV, here on the mountain. Cold days, -7 with the windshield factor. It's close to -15, so we gotta get on that prudent. Wanna get on that prudency, Got double layer. Auctioning what I'm wearing. Jeans, shoes, hoodie. $1 million each. Gonna give 50%, half to my anonymous friend. And, I am financially stressed. Right now I'm just financially stressed, but joyous, content, Working out, coming here in the mountain to my second home. Coming here in past lives when I was born a few times even before 1535. Sometimes the man, sometimes the woman. Right here close on the island. Montreal Island is a metropolis, and we're surrounded by a big river, and the mountain here is a triple peaked mountain right at the heart
right at the heart south though, not in the center, but in the middle, right in the middle, but south, so almost at the heart of the island metropolis of 2.5 million people, second most populated city in Canada, top 10, 7 or 8 in North America, and on a spring day between, of course, March and I guess even I would say March, October. At this time it was 7:18. It was 7:18 p.m. EST when I started the video. It would have been full house here. There would have been lots of people. It would have been lots of people, but I come when it's snowing, when it's raining, when it's snowing, I come to my second home, and I love coming here. Thank you to those public workers. See, they're working for you, because it's not just my second home, it's not just my mountain, it's mine, yours, ours, and they're doing some of those public works, because there you can slide with the sleds, and you got that open skating rink there for the public. It's really nice, really round, and here we got the Lac Castor, the Beaver Lake, which is there, but you see many of my videos, of course, and now it's winter time, you know. It's not officially winter. That's the thing. It's not officially winter, but December 6th, first snowstorm of 2024. Somebody wearing that red. I don't know. You're dragging army, dancing goddess army. I don't know. Maybe pledge your allegiance. Legion could be orange. Orange is good. All sorts of colors, and red's for the dragon army. Red. Sun rises, sun sets every second. Somewhere there's a sunrise and a sunset, and I don't mind snow, winter, and of course now they're preparing. What you see here is they're preparing the place for the slide, glide. So I think there's somebody there down there, public workers, or somebody who glides on the glide, and that's good. Thank you, public workers of North America, those who changed the aqueducts, the sewers. I'm gonna send them some LOV, and I see somebody's there with the dog with a sled. Oh yeah, there's some people there, so they're gonna enjoy that. And oh yeah, there's already people taking advantage of that winter. So come and join here. You know, I love winter. I'm all seasons, me. I don't mind, but it's less people in the winter here on this mountain, and I do not recommend that you go deep in the forest as I do, even in winter and night, because this is my second home and I know the mountain, so I'm still also discovering, and we have a relationship, you know. I admire the majesty of the rocks, big rocks, and triple peaked mountain, Mount Royal, my second home, and a few miles away from my place, the underground Dragon's Lair. Gotta say gratitude, and just gonna sing some rock and roll a little bit, some more, because I'm into that rock and roll mood. Is my obsessive interest, and I am an artist, freestyle rock and roll, of course, and we have Asperger's, also known as HFA, and you know, those 24/7, and geopolitics, the study of geopolitics, and I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Independent geopolitical theoretical analyst and theorist. Independent geopolitical theoretical analyst and theorist. I'm philosopher, an artist, athlete, and mystic, you know. So that's what I am here, and that's what I need to do, and I need to get it on the go, and I also need to be mindful, of course, that my rent's paid, electricity bill's paid, got food, you know, got coffee. Some coffee left. Coffee prices went up in tough times, you know. I've been depressed, been suicidal, got out of depression 7 years ago, 2017, when I crossed Canada coast to coast, you know. When I crossed Canada coast to coast,
when I cross Canada coast to coast. When I cross Canada coast to coast, and that's it. When I cross Canada coast to coast, that event made me come out of being depressed. Made me come out of being depressed and being suicidal, you know. Being depressed, being suicidal. Before that, cross Canada coast to coast. August 2017. Came back. My first time went in July, August. Vancouver, British Columbia. And then September 2017 by train, 25 hours and 44 minutes. Montreal, Halifax. Spent a few days, and that event really changed my whole life, and I established a strong esprit de corps. My fellow Canadians, a strong esprit de corps, my fellow Canadians, and your family, you know. Sometimes a big family, coast to coast. Admire, mask, admire, and the king is absent, you know. The king is absent, you know. The king is absent. We need to get that. DRT. Debt Refusion Theory, coast to coast. The Dragon Army, North American Citizen Integrated Security and Service Force. My protocols, philosophies are for defense, you know. Strictly and merely for defensive purposes, for defense, you know. And got my theory protocol called the Total Mobile Defense Theory, Total Mobile Defense Theory, Total Mobile TM, T for Total, M Mobile, D Defense Theory, which I'm calling to be implemented via the Operation Northern Scorpion. So here you get a sense of nature with the trees, and you know we have those evergreens. Eh? Those evergreens are always green. And gotta salute again my anonymous friend. Big salutations again to the truckers on the road, firefighters, nurses, doctors, those of course in the fast food workers, those in the daycare workers who change some diapers across North America. The daycare workers change some diapers across North America. The daycare workers, you know, who change some diapers across North America. As an individual, part of a collective, you know, calling for the North American Collective Workers Party. Let's get that DRT, debt refusion theory is the only solution. Why do I make that statement? My brothers and sisters, paradoxically, the DRT, standing for debt refusion theory, is the only solution for the financial problems we're facing today. Much of the private and the public financial problems. Not all of them, of course, but much of them, of course, due to the fact that we pay 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest. That's how much we pay in interest. You can check with the Bank of Canada, Tiff Mackler, you know. We can check with the Bank of Canada, Tiff Mackler. Tiff Mackler, of course, is the governor of the Bank of Canada. So these are numbers which I'm not making up myself, or not they're kind of estimations, but they're public numbers. So my statement that my DRT theory, the debt refusion theory, debt refusion theory, is the only solution where we are now with the public finances, is of course due to the fact that we pay 46.5 billion in interest, 46.5 billion this fiscal year. So it's possible that the year, first week, second week, first month of the year is going to be a public financial collapse of Canada, Canadian public financial collapse, first in the 21st century. We pay 46.5 billion in interest. It's not sustainable. So you can call it on my auntie Christia Freeland, you know, auntie Christia Freeland, to, of course, support the DRT, the debt refusion theory.
stands D, det, R, refusion, R for refusion, D for theory, the det refusion theory, the det refusion theory, the D, det, R, refusion, D for theory, the det refusion theory, the det refusion theory for the creation of the universal exchange and for the creation of the universal exchange and for the creation of the universal exchange unit. So due to the fact that of course we pay 46.5 billion in interest, there's no other solution. That's why I make that statement paradoxically. And since one of my obsessive interests, since we Aspies, people with Asperger's, also known as HFA, have obsessive interest, we, of course, mine as an individual Aspie, it varies because I'm an individual with Asperger's, but it varies. So mine is geopolitics, parallel with sports and fitness, dancing being my favorite sports and fitness activity, and rock and roll. So the DRT theory I put on the table, it has to be implemented. There's no other way. Where we are now, it's an emergency, it's a crisis. So we pay 46.5 billion in interest, 46,000 million. That's 46,000 million, just debt servicing, in other words, paying the interest. So brothers and sisters, as much as you will to argue, point is, there's no other way around this. There's no other way around this. There's no other way around this. So the DRT. And if you check the numbers from 2020, 2021, we paid 20.3 billion in interest. So 20.3 times 2 is 40.6. So meaning that it more than doubled in 3 years, sure, due to COVID. And I had COVID. COVID for me was like death, pestilence, and disease. When I had COVID, it was like death, pestilence, and disease. Death, pestilence, and disease. I know it sounds like a rock and roll song, which is kind of hardcore, but that's what it was, you know. So that's what it was with that. And that gives me hope, seeing people holding hands, you know. It's not all about money and fight. Gotta get some LOV to balance things out, you know. You gotta have somebody making love, otherwise what are we fighting to save civilization for? So that's what it is tonight, and that's what it is for the XYZ, and we gotta get it for the Dewey, man, and we gotta get it for the LLOV, man, and we gotta go around about it. So let me go around about it, and because last time we went the other way, so now I'm gonna go the other way, because last time we went the other way. So now what I'm gonna do, because we always go directly to the downtown, so which is there's the downtown Montreal, that's downtown. You can see the skyscrapers, but just gonna go around it. We're just gonna go around it now. So the DRT, debt refusion theory, is the only solution. Why do I make that statement again? Due to the fact that of course we pay 46.5, 46.5, 46.5, 46.5, 46.5, 46.5. That's how much we pay in interest, you know. That's how much we pay in interest. 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 46.5 billion in interest, you know. That's how much we pay in interest. So that is a staggering amount if you think about it. I just saw my shadow wearing this black with 5 stars and had some red on it, and has some gold and green, and I found it actually. It's a coat, you know. So that's what it is with that. So I'm gonna go all the way and go do some workouts. Now working out, of course, stretching at the same time. The DRT, debt refusion theory, is the only solution. Why do I make that statement? Well, to the fact that, again, we pay 46.5 billion in interest. That's a staggering amount, 46.5 billion. There's no other way out of this. And of course it doubled during COVID. From 20.3 jumped to 46.5. Oh sure, due to COVID we had to implement protocols for sustaining the population during an emergency. Those had to be implemented. It had to be implemented. Those protocols, surely. I even got triple vax 3 times, 3 vaccines, and still I try to keep to the best of my abilities to keep with public hygiene, the best of my abilities to keep with public hygiene, with the best of my abilities to keep with public hygiene, with the best of my abilities, you know, with the
keep public hygiene. Please increase in public hygiene and encourage all the workout, train, exercise. The DRT, debt refusion tree on the table, is the only solution, brothers and sisters. D for debt, R refusion, T for theory. My DRT theory also includes monetary integration theory, which is the financial theory which was implemented in the European Union. So integrated in my DRT theory, the debt refusion theory is monetary integration theory. So monetary integration theory is the financial theory which was implemented in the European Union, European Union. So monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, you know. That's what it is. So the monetary integration theory, that's what it is, you know. So that's what it is, the monetary integration theory. That's included in my DRT, debt refusion theory, in my DRT, debt refusion theory. So in my DRT theory, it's included monetary integration theory, which is the financial theory, of course, which was implemented in the European Union. So the DRT, debt refusion theory, explain as simple as I can because of Asperger's, HFA, you know, does something which, of course, makes me utilize too much intellectual, verbose, sophisticated, cosmopolitan language, and sometimes too academic and scholarly. So it's gonna be as simple as I can. So D, debt, R refusion, T theory. So we're gonna take all the debt, public and the private debt together. So we're gonna take all the public and the private debt, including my 10,000 to the RBC, Royal Bank in Canada, including my 10,000 to the RBC, including my 10,000 to the RBC, including my 10,000 to the RBC, to the Royal Bank of Canada. So that's my debt, $10,000 to the RBC. So I got $10,000 in debt. So all the debt, public and private debt, all the debt, public and private, we're gonna take all of it, all the debt. So we're gonna convert all the debt, all the public and the private debt. All the public and the private debt, we're gonna convert it of Canada coast to coast, including my $10,000 to US dollars, since the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, and import-export, tourism, and global diplomacy, and other such matters of commerce, economy, and finance. So we're gonna convert all the public, private. We're gonna add together, mathematics, adding all together, additions, including my 10,000, coast to coast, ocean to ocean, public and the private debt. All this, we're going to convert it to US dollars, right? The DRT has to be implemented in Canada first, preferably Canada-US joint, and if they will, we can work with Mexico, because Mexico is part of North America. The DRT is intended for the North American collective, or the North American civilizational complex, what I call the North American civilizational complex as a philosopher, which includes Haiti, Jamaica. Cuba is a paradox because it's still socialist communist, but Cuba is part of North America, Jamaica, the islands, but Canada first. Now, it could be expanded, blah, 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 after, but first and foremost for Canada, United States second, and then whoever will. So all the debt converted to US dollars is going to be the initial money supply for a new central bank. It's going to be the initial money supply for a new central bank. Is going to be the initial money supply for a new central bank. Is going to be the initial money supply for a new central bank. The initial money supply. So all the debt, we're going to set an interest rate level of 10%. Set maximum, 10% maximum. And all the public and the private debt, we're going to create a new currency called the UE, based on the value of the US dollar. That's why we do the conversion. So we're going to create the UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The U dot universal, E dot exchange, U dot unit. The UE. A new currency, just like the European Union did. That's why it includes monetary integration too, because in the European Union, of course, the Europeans, they got rid of the Deutsche Mark,
The Germans destroyed their central bank, the French got rid of the franc, the Italians got rid of the lira, and all European countries, many, not all, many European countries destroyed their national central banks and their national currency, and they created a common currency. 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 Right? So all the common currency is of course the euro. So we're gonna create the UE, the universal exchange unit, based on the value of the United States dollar, on the value of the United States dollar. So we're gonna create the UE, the universal exchange, and the initial money supply is gonna be all the debt, all the public and the private debt. All the initial money supply is gonna be the public and the private debt. All the money in circulation onset, the beginning is gonna be all the public private debt to issue the universal exchange unit. We're gonna set an interest rate level of 10% max. It could be 3.33, 1.56, 7.18, 4.18, 9.3. So it could be below 10%, below 10%, below 10%, below 10%, below 10%, you know, but not more. By principle. With that money, we're going to build the infrastructure of the North American Collective. We're going to build the infrastructure of the North American Collective. We're going to build the infrastructure of the North American Collective. Build more hydroelectric dams, build more hydroelectric dams, build more hydroelectric dams. Right? We're going to build more hydroelectric dams, more hydroelectric dams. We're going to build way more hydroelectric dams. We're going to finance citizens to work out, train, exercise, mass finance tourism, and we're going to open up 44 tunnels, 44 mega tunnels inspired by the mega Tokyo sewer system, and the Montreal underground village. We have an underground village in Montreal, comprised of several miles and kilometers underground. So based on those, in case of a thermonuclear war, based on a theoretical paper, which I have many of written geopolitics, in case of a thermonuclear war and emergency, in case of a thermonuclear war and emergency, in case of a thermonuclear war, an emergency, thermonuclear war and emergency. So that's what it is with me, is geopolitics, you know. It's 24/7 geopolitics. Geopolitics, rock and roll, sports, fitness, dancing is my favorite sport, and for years and years and years, I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist and philosopher who's presenting the DRT, debt refusion theory, debt refusion theory, the debt refusion theory, for the creation of the UE, for the creation of the universal exchange unit, for the creation of the universal exchange unit. And of course, you can see here, gotta give a shout out to Hydro-Quebec, because we're gonna build more hydroelectric dams, and we got already built 63, and the hydroelectricity from Hydro-Quebec, which is clean, zero pollution, zero emission, goes all the way to six states, all the way 1/5 to 20% to Manhattan Island. So it's clean. So all the power here you see is clean, zero pollution energy, and gotta salute, because this hydroelectric, and that's a major achievement here in Quebec, Canada, you know. Quebec, Canada. Here we're going to switch to that French. We love our French language, and we're 10 million Quebecers, myself included, you know, Canadian Quebecer, and we have so much here on the island to see. Come learn some French, and let's get North American Union and the Democratic Republic, you know. It's time for the Republic of Canada, you know. The king is absent, it's time for the Republic of Canada. The king is absent, it's time for the Republic of Canada, it's time for the Republic. It's time for the Republic. And we gotta get that DRT. The DRT, debt refusion theory, is the only solution. You can argue all you want, but the DRT theory, and we gotta implement Operation Northern Scorpio based on my total mobile defense theory, and create a new two complementary covenant and cooperative institutions. The Dragon Army, aka North American Citizen Integrated Security and Service Force, North American Citizen Security and Service Force, North American Citizen Security and Service Force, with a DGA, Dancing Goddess Army, DGA,
the Dancing Goddess Army, DGA Dancing Goddess Army, the DGA Dancing Goddess Army, the DGA Dancing Goddess Army, the DGA, the Dancing Goddess Army, you know. The North American Integrated Dance League to be for the environment, to plant more trees, to clean the oceans, clean the environment, and to be for purpose and pleasure. North Americans unite. We gotta get that coast to coast, and above the sky, we gotta get that sky hawk. Build some more satellites, and calling on my Scorpio brother Bill Gates, so Black Hawk, Black Rock, and Blackstone, Scorpio, Larry Fink, and Joe Biden is the Scorpio. We are astrologically related. Scorpio brother Joe Biden. Calling on him, of course, to get in on the do and getting on the co-sign for a public-private partnership, which is fundamentally what I'm calling for, is a public-private partnership. A public-private partnership is fundamentally a public-private partnership, you know. Fundamentally, it's a public-private partnership, you know. Fundamentally, it's a public-private partnership, you know. It's fundamentally a public-private partnership. We gotta thank those truckers, butchers, construction workers, those operating the Hydro-Quebec, LOV to the firefighters, LOV to those making some coffee, some cheeseburgers, some fries, some salads, and delivering the food, cleaning workers, those disinfecting, curing those bacteria, germs, and microbes. It's not just about me, it's about me as an individual and us. Individual liberty gotta be secured, and in the 21st century, we need to get the North American Democratic Republic, the dream, the dancing goddess, and the dragon kingdom. This Quebecer Canadian who was born 3 times in the U.S., twice as a man, once as a woman, served in the United States Army. Sing that rock and roll 24/7, and always meditating, always reflecting now from a geopolitical perspective. And I gotta mention, since I mentioned geopolitics, that of course I have predicted what's happening now. Back in 2019, I predicted an international conflagration back in 2019, in October 2019, November 2019, I predicted an international conflagration based on several layers. And those, of course, layers of analysis were part of the dynamics, which, of course, somebody coming. Gotta get out of the way. Part of the dynamics of my predictions. Of course, the international conflagration. Oh, we gotta get doing on the, wow, some lights. I get a little bit of rainbow better, but need some more lights, you know, so that's why we gotta go get it on the do. We gotta get it on the do, and we gotta get it on the now, you know. So that's what we gotta get doing, man. So no other one coming, but gotta be prudent. Sometimes here it slides, so I just gotta be walking prudently and going on the mountain, you know. I love to work out, train, and exercise, and here we are on the doing part, you know. Here we are on the doing part, and here we are on with the collective, you know, and gotta be meditating on the everything that we have. Back to my geopolitical analysis. So back in 2019, in October, November 2019. So what I do is I do geopolitical studies and theories on the day. So every day, it's a constant. With Aspies, you know, having obsessive interest is something that, of course, is a constant thing, you know, that's constantly on my mind and doing analysis in terms of geopolitics. So the geopolitics, of course, is I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and I predicted what's happening now back in 2019 in October in a general manner. So I had a deep fundamental analysis. If I can make a little briefing, a little resume, is that I concluded that due to the fact that many nation states, regions, and civilizational complex did not resolve, of course, they're not resolved fully their
20th century disputes. They did not fully resolve their conflicts dating from the 20th century. That there's gonna restart again in a more intense manner. So basically, that's what's happening in Russia, Ukraine. It's a conflict which dates from the Cold War period, from the 20th century. Also, the Middle East, Israel, Palestine, Israel, the Arab world, however you wanted to use the terminology or phrase to use thereof, and potentially Taiwan and China. It's also a conflict which was not fully resolved. Which were not fully resolved in the 21st century, from the 20th century in the 21st century. So there has been no resolution, and potentially China and Taiwan could be another point of contention and conflagration. You know, it's possible, and in the realms of possibility, these are things which, of course, can occur in theory, you know, theoretically. So it's something which we gotta keep in mind. So point is that I predicted what's happening now in a general manner. Not every detail by detail, but in a general manner I predicted an international conflagration, a World War III. The nuclear question I left open mark, and it was a kind of 50-50 on it. Question mark with a 50-50, but in my scenario there was use of bioweapons. And a few months after, I was hit by COVID in February, March. Before it was known in the news as COVID, I was like, for me it was like death, pestilence and disease, death, pestilence and disease, death, pestilence and disease. That's how I felt, you know. I really felt I was gonna die. I did die. I always say I died. February, March 2020, right there, February, March 2020, I died, you know. But I had it at the beginning, right at the beginning. But I got hit hard. So I had all the symptoms, coughing, fever, all that. So I was out of it. I thought I was going to die. I thought really that was it for me. It was February, March 2020, right at the beginning of COVID, right at the beginning. 2020, right at the beginning of COVID, you know. Right at the beginning. It's 2020. So I survived, and in February, March, survived, and gotta get it for the due, and now on the road, you know. Gotta be meditating, you know, and, you know, gratitude, and surviving, and I know somebody's making love with consent and hygiene, you know. Hug like you never hugged before with consent and hygiene. Hug like you never hugged before with consent and hygiene. Hug like you never hugged before with consent and hygiene. Hug like you never hugged before, and yeah, survive. It could be, I don't know what caused COVID. My first belief is that COVID was transmitted from snakes, which I love snakes as an animal, but I believe it was transmitted from snakes. Some say pigs, bats. Bats is a popular one. Bats and pigs are popular in the top 5. Snakes, I think it's in the top 10. But nonetheless, that's what I believe. It's transmitted from snakes to human beings. But I do not know for sure. Second and third, I cannot rule out another possibility. That's my trinity on COVID. Fourth dimension to that trinity is what I do know is that back in 2019, in October, November, I created a workout training program system to go hand in hand with an emergency geopolitical crisis scenario of international global geopolitical scope. So basically a worst case scenario, a World War III, an international conflagration I predicted. My prediction was within 7 years, within the coming 7 years. So 2019, 2026, that was the time frame. And then several time frames, because it was 7 years, then 9, then close to 11, so several periods, but within 7 years. But the duration of the conflagration, I put a question mark, as I said it could be anywhere from 5 to 11 years. I put between 5 to 11 years, 5 minimum 11 years, the duration from the start. But the start I said it was going to start by surprise attacks and fomenting. It was deep, it was several layers of it, but generally, just to summarize it, it's what's happening now in a parallel manner. So based on the fundamentals and the common denominator that
conflicts from the 20th century which were not fully resolved. And here I say in the North American civilizational complex in North America, you know, we made the great linguistic compromise. We made the great linguistic compromise. We made the great linguistic compromise of the French language to have the continuity of North American harmony. And my black brothers and sisters, you know, 13.3, 13.4% in North America, or my black brothers and sisters were blacks, you know, and my neighbors included, you know, we're black, and sometimes we still have a lot of work to do on racism and as individuals, part of a collective, but so far we made it, and we got to keep it to keep it peace and no internal civil war, no strife. Besides, I served in the Civil War in the U.S. in the past life, previous incarnation. Just read George Patton Through a Glass Darkly. Just read George Patton Through a Glass Darkly. Read George Patton Through a Glass Darkly. As being a mystic who believes, of course, in reincarnations, of course, that's what I believed, and of course, I had been on the go with that, and we gotta get it for the XYZ. That's what we gotta get doing for the LOV, you know. So we gotta get it doing for the LOV, you know. So it's something which we have to be mindful of. And see all that red, those are from the lights. Red, my favorite color, but now we can approach more and more. So anyways, that's what I predicted, and here I am on top of the mountain, and I gotta say my gratitude and saluting, always thinking, you know, all the skyscrapers, and calling the construction workers to build the North American People's Imperial Coliseum, to build the North American People's Imperial Coliseum, to build the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, you know. So the North American Imperial People's Coliseum, we gotta build it, you know, the North American People's Imperial Coliseum, parallel to the Forgotten Goddess Temple, parallel to the Forgotten Goddess Temple, parallel to the Goddess Temple. That's what I will to build. And the House of the Dragon, House of the Pyramid, scarlet, red, crimson, and in a pyramid, you know. Pyramid, scarlet, red, crimson, and gotta give a shout out to Hydro-Quebec, you know, that's why we got the lights here. That's why we got the lights, and parallel to the Hydro-Quebec, we got the lights, and we got the lights on it, and we gotta get it for the do, and that's why we gotta get it for the now, you know. So something which we gotta be on the mind, folks, is it's sliding, you know, so we gotta be aware of that, and we gotta be mindful of that things which we have here, and you know, that's Hydro-Quebec. So we gotta give some love, you know, to the workers of the past 20th century who built the hydroelectric dams. That's why we got electricity, you know. That's why we got electricity, to build the hydroelectric dams, and to build the hydroelectric dams, you know, to build the hydroelectric dams, and that's what we need to be doing with that, and that's what we need to be doing, you know. So it's something which we gotta be doing, you know. So that's what we gotta be doing with that. So that's what we gotta be on the go, and on the now, and on the XYZ, you know. It's something which we gotta be doing, and we gotta be mindful, man. Civilization is a privilege, you know. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege, and being that civilization is a privilege, and I see not a lot of people made it to the top, but I made it, you know, and I don't like violence, you know, I don't like violence, and I do not like violence. You know, we gotta channel the aggression channel, and use only defense. We're gonna play defense like that hardball ball, aka blackout ball. We're gonna play coast to coast North America defense like that hardball ball. Coast to coast, ocean to ocean like that. Hardball ball. Coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that defense, and that's my favorite skyscraper there with the pyramid. That's my favorite skyscraper. That's my favorite skyscraper there, and that's my favorite skyscraper, you know. That's my favorite skyscraper, and we gotta get it for those butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, those public workers who build the public infrastructure underneath the aqueducts, and the sewers, and the bridges of North America. Let's get that North American Collective Workers Party. Let's get that North American Collective Workers Party together, North American Collective Workers Party. Channel the aggression, channel the violence, discuss, you know, if you have my issues.
I'm pretty fine. I'm just financially stressed. 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 Besides financial stress, I'm joyous, and I encourage all to work out, train, exercise, and discuss. Me, I got a just ask policy, and if I can do anything, show compassion by action, show compassion by action, compassion by action. I like to do some things I'm mediocre, average, and so. I'm great at dancing, geopolitics, and that rock and roll. Let's finish up with rock and roll. Rock and roll from atop the mountain, my second home. You know that I gotta send some love to the butchers, to the bakers, to the nurses, to the doctors, to those firefighters on the road. You know that I rock and roll. I'm an aspie, but I rock and roll with it. Put an art so that you can see it. For the bee and for the lovers, gotta send me some love. Gotta send me some love. Gotta see that love and lights up. For you know that's out of sight. For the touch and for the do. For the love up in the you. For the kisses and the hugs. For you know that up in the truck. For the lunch up in the river. For the lunch up in the river. Gotta give it for those kisses. Gotta give it for those lovers. For those kisses and those butchers. And here, as you can see, this is the foundation of Montreal here. It says the book, and you can read it in French and English, of course. French and English, you know. Here it is. So, sending some love, you know. Just make an effort, learn some French. That's why you gotta learn a little bit, you know. Vice versa. So, if you come here, we love our language, you know. It's in French, and like Céline Dion, listen to some Céline Dion, and listen to some bulk up, back up, second or third. And if you come here with us, please only eat Quebec-made products, cheese, lettuce, and wine. And here's written when Jacques Cartier came, 1535. So now we're gonna switch to that French here, you know. Gotta put it for the French, and we gotta get some of that LOV. Gotta get it for that LOV. Gotta get it for that LOV. Gotta get it for the love. For the love and for the love. For the love and for the sub. For the love and for the love. For the love and for the love. Gotta go and up and down, and gotta go and up in front, and gotta get it up in front. It. Gotta get it round the body, gotta get it round the body. For the kissing, for the hug it. For the kissing, for the lug it. For the kissing, for the lug it. For the kissing, for the gloves it. For the kissing, for the love. For the kissing, for the dough. For the kissing, for the doves. For the love up in the shows. For the love up in the stubs. For the love up in the buds. For the kiss up in the stubs. For the kids up in the loves. For the kids up in the love. For the kids up in the lugs. Lux, do you want to get it for the X? Gotta get it for the right and for the side, for the left and for the do. For that you can see, that's me and you. Gotta paint it left and right, gotta paint a bit. Gotta paint a little bit for the rock and roll, for the butchers, for the saints, and for the sinners. Gotta kiss it with some loving. Gotta kiss me some loving. Gotta kiss me some X. Gotta kiss me some loving. Gotta kiss me some phrase. Gotta kiss me some dames. Gotta kiss me some lanes. Gotta kiss me some dames. Gotta kiss me some grains. Gotta kiss me some cranes. Gotta kiss me some farmers. Gotta do me some lovers. Lovers and the butchers and bakers. Gotta kiss me some of those. Snakes up in the loves it. Snakes up in the serves it. Gotta keep up in the lovers. Gotta keep up in the bluffing. Gotta keep up in the door open. Gotta swing up in the swing. And gotta keep it low. For those who love it, I rock and I roll. For those loves, for the loves, for the doves, for the serves, for the clothes, for the love, for the shows, for the blows, for those rock and roll up in the crows, legions of those crows, pledge your allegiance on the load, pledge your allegiance on the road, pledge your allegiance on the bro, pledge your allegiance on the dole.
Pledge your allegiance on the stove and on the dope, on the stoves and on the crows. Crows for you froze, crows for you flows, crows for you, you know. Crows up in the yos, crows up in the stove, crows up in the clove. Oh, and the white and the black and the rainbow. Where's the crows and the hawk? Mike Totenberg, the hawk. Freestyle rock and roll rainbow dragon. That's an hour. I'm gonna have to switch it to that French now. Grateful, thankful. My rent's paid, electricity bill's paid, got food and coffee, and here we are. It's always rock and roll and 24/7 for the X, for the X, for the Z, and for the white, for the black, for the blonde, for the rainbow, for the rock and roll up in the doves, for the rock and roll up in the surfs, and let's go for that XYZ. Here at the top of the mountain, it's rock and roll 24/7, rock and roll geopolitics. Get ready for the love. Ready in 5, 4, 3, 2, 1. We gotta get it for the love. Let's go. Ready, rock and roll in 3. We're gonna fly away so that you can see. We're gonna fly away so that you can be. We're gonna fly away so that you can be. You're gonna fly away so that you can see. Let's go. Et voilà. Et voilà, on est rendu sur la montagne, comme québécoise. L'entraînement physique et votre dragon en arc-en-ciel. Je commence avec une chanson en mode libre. Et regarde, faut que ça bouge. Faut que ça bouge, regarde d'où. La douce, la gauche, la droite, la droite, la gauche, la gauche, la droite. Dans le centre, les travailleurs de l'île de Québec, merci pour avoir bâti les centrales. Je suis sur le Mont-Royal, puis à cause des lumières, ben, peut-être je trébuche, je plonge moins. La neige, ça me dérange pas, regarde. Le dragon en arc-en-ciel pour le noir, puis dans les mains dans les airs. Les tonnerres, coup de tonnerre, c'est le bleu ciel. C'est juste du rock'n'roll. Excusez-moi, je répète, j'ai une condition, c'est l'Asperger's, l'autisme, mais le rock'n'roll. Ben, artiste. Ah oui, les mains dans les airs, que ça bouge. Les fesses, ça s'appelle, hey, elle dit le twerk. Ben, je dis, ouais, ça work, ça travaille, elle, wow. Hey, la montagne est déjà le 6 décembre. Il y a de la neige. Quelqu'un fait de l'amour dans la province. Sinon, je deviens sourd, puis je me mue. J'arrête la chanson à mode de plein comme un aigle. C'est lancé sur les orteils. Les cônes de la gauche, de la droite. Puis ça face, ça regarde. Puis 2, 3 pas en arrière. En avance, ça recule, ça bouge. On bouge, ça regarde, ça bouge, ça fasse, ben le retour, encore. Et voilà. On est rendu sur la montagne, mais c'est à la montagne. Je vous encourage à faire l'entraînement physique avec québécoise. Le 6 décembre, je dois commencer avec ma gratitude, la gratitude. Mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée aussi. J'ai du café, j'ai du thé. Et j'ai, merci pour le don de... J'ai du salami dans le sac à dos. Puis j'ai de quoi me nourrir pour Noël. Je viens de cuisiner dans la mijoteuse. Quelque chose dans la mijoteuse que ça fait bien du bien, puis je sais pas si ça goûte bon, mais peut-être, ça a peut-être un bon goût, mais je l'ai goûté quand je suis parti, je pense qu'il manquait de sel un peu, c'est ça qu'il faut faire, mais bon, en tout cas, on s'en avance sans recul, regarde, on y va, Là, je me dirige vers chez nous. Je commence à avoir faim un peu, fait que je dois me diriger les pas vers chez nous de ma grotte. J'ai quand même une grosse marche à faire d'ici jusqu'à chez nous quand même, pour vous dire la vérité. Là. Quand même une grosse vérité, mais là, je vais pas j'en lancer trop, mais je fais appel à tous et toutes de soutenir, bien sûr, la construction, de bâtir le temple de la déesse oubliée, 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 bien sûr, sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, sur la frontière canado-états-unienne, puis bien sûr de bâtir le temple du peuple impérial, le temple du peuple impérial, le temple
du peuple impérial. Fait que il faut faire attention si vous venez ici parce que des fois ça dépend par où vous allez, mais ça glisse, tu sais, ça glisse. Puis c'est des choses, bien sûr, que je connais la montagne, fait que ça fait des années que je viens ici dans cette vie puis dans une autre. Ici, quand je viens, j'ai souvent des flashs des réincarnations en état mystique, des flashs de réincarnation en état mystique, des flashs de réincarnation en état mystique. Et ça glisse, fait qu'il faut faire toujours attention quand on pile. Des fois, c'est plus ça dépend si on va dans quel sens qu'on se dirige, mais là, je suis bien sûr sur le chemin principal. Fait que dans le chemin principal, bien sûr, c'est moins pire, il y a moins de risques que si on rentre dans la forêt. Moi, ça me dérange pas, je connais la montagne, fait que je rentre dans la forêt, même dans la noirceur, puis il y a moins de lumière, c'est moins visible que sur le chemin principal. Puis on voit bien sûr qu'il y a de moins en moins de monde. Que d'habitude, il y a plein de monde à cette heure-ci. À cette heure-là, entre mars, puis bien sûr, octobre, entre mars et octobre, mais entre le printemps et l'automne, il y a bien du monde. Mais là, c'est moins de monde, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que si vous venez, l'hiver aussi, c'est juste faire un effort, tu sais, puis après ça, vous avez que ça rentre, puis faire un peu de patinage, un peu de sport, du ski ou quelque chose, ou de la randonnée, ou même une marche comme ça, puis je pense que les hivers passent moins, mais au début, ça peut être quand même un peu plus difficile si vous n'êtes pas... Moi j'aime l'hiver, j'aime l'hiver. Les 4 saisons, ça me dérange pas pendant tout l'hiver. Moi, personnellement, l'hiver, ça me dérange pas pendant tout. C'est pas quelque chose qui me dérange personnellement. Il y a des gens qui préfèrent qu'elle soit moins cool, mais je pense que si on compare ces dernières années, ça a quand même ça a changé un peu. Les hivers sont moins longs, moins froides. Même l'hiver passé, il y a quand même de la neige, mais la COVID, on dirait que les hivers, ils ont changé quand même avec le changement climatique. Mais bon, c'est sûr qu'est-ce qu'on fait référence, il faut regarder. Puis, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on s'habille bien, l'habillement, c'est important. Puis, that's all rock and roll. Encore une fois, je salue, pense aux camionneurs sur la route du collectif nord-américain de l'Amérique du Nord, les infirmières, les bouchers, les boulangeries, ceux qui travaillent dans la restauration rapide, les hamburgers, les frites, les plombiers, les camionneurs, les travailleurs en construction, les pompiers, amour aux pompiers, pas juste de la belle province du Québec, mais du Canada, aux pompiers, les boulangers, les camionneurs, les électriciens, les travailleurs publics, bien sûr, les travailleurs publics du Québec, du Canada, puis de l'Amérique du Nord. Je suis quelqu'un qui a été né aux États-Unis 2 fois homme, 1 fois femme, entre 1776 et 1947. J'ai même servi dans l'armée des États-Unis, 2 guerres différentes. Ces guerres-là étaient 156 ans à part. Et c'est bien sûr, c'est des guerres différentes que je puisse le dire. J'ai été né ici sur l'île de Montréal, proche de la montagne, une couple de fois, même avant 1535. Une fois, j'ai été né québécoise, femme. Une fois, j'ai été né homme. Une fois, j'ai été né homme, des fois femme. Maintenant, vous avez le dragon arc-en-ciel, l'androgyne pansexuel, puis artiste, dragon arc-en-ciel, qui est obsédé par les aspects, ceux qui sont atteints par le Asperger, c'est aussi connu comme l'autisme hautement fonctionnel. On est neurodivergent. Cette neurodivergence, ça fait qu'on a des intérêts obsessifs. Puis ces intérêts obsessifs, c'est vraiment des préoccupations très intenses, très concentrées. Puis moi-même, bien sûr, c'est très intense, très concentré. La géopolitique, je suis un analyste et théoricien géopolitique indépendant moi-même. Puis le sport, l'entraînement physique, la danse étant mon sport préféré, la danse. Et le rock'n'roll, puis je peux danser pendant des heures intenses, je peux faire l'entraînement physique intense. La géopolitique, c'est constamment, 24 sur 24, du matin au soir, des analyses profondes, puis encore que je dis, bien sûr, avec le rock'n'roll parallèlement. Oh, vous allez pouvoir faire la glissade, merci les travailleurs publics, vous allez pouvoir faire la glissade, merci les travailleurs publics, vous allez pouvoir faire toute la glissade, vous allez pouvoir faire la glissade. Bien sûr, vous allez pouvoir faire la glissade. C'est quelque chose, bien sûr, qu'il faut qu'on s'adapte. Il y a déjà du monde qui font le 6 décembre, go.
C'est bon, ça glisse. Puis ça va être prêt bientôt, je pense, là-bas. Et ouais, s'amuser, on va voir comment que ça glisse. Ça glisse. Et voilà, faites bien. Glissez, glissez, glissez. Jusqu'en haut. Faites bien, amusez-vous. C'est du sport, c'est super important, le beau sport. Fait que les jeunes sont venus faire du sport, super important. En sécurité, prudemment. Puis ça fait du bien, c'est quelque chose que j'encourage, l'entraînement physique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager, les gens. Ça a tellement fait du bien pour moi-même. Là. Depuis que j'ai commencé mon entraînement physique, en conditionnement physique en 2017, quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, j'étais en dépression puis suicidaire avant ça. J'ai commencé à m'entraîner en 2017. Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, ça a fait traverser le Canada cette année. En 2017, ça fait 7 ans. En août puis en septembre, en août, je suis allé à Vancouver, Colombie-Britannique, puis en septembre 2017, ça fait 7 ans, je suis allé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Cet événement, ça a vraiment changé ma vie. J'ai commencé à établir un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada. Je me suis eu un réveil, comme j'ai dit, waouh, tellement de choses à faire, à voir au Québec, au Canada. Ce groupe est large, admirer au masque admirer. Ça, c'est la devise latine, comme la devise latine de Montréal et Concordia Salus. Concordia Salus, Concordia Salus. Bon, commencé par parler en latin, mais parce que je l'étais en prêtresse de la déesse dans une autre vie, puis en légion, puis légion, puis fermier, puis l'Empire romain, la République romaine, la monarchie, ça a duré. La civilisation de l'ancienne de Rome peut être confondu avec la Roumanie, mais la Roumanie, le nom Roumanie, ça vient du latin, ça se tire de là, la nouvelle Rome, là, mais la nouvelle Rome, mais c'est sûr que ça fait 2000 ans quand même, les temps de Jésus de Nazareth et tout, mais non, au Québec, les enfants qui jouent dans la neige, chantent rock'n'roll, puis je dois dire là, que j'ai prévu la situation actuelle d'une manière générale, là. En 2019, c'est quelque chose que ça fait partie de qui je suis en tant qu'artiste, athlète, philosophe et analyste théoricien en géopolitique, puis mystique aussi, parce que je dois dire, j'ai prévu la situation actuelle en 2019, en octobre puis en novembre, basé sur mes analyses intenses, parce que le mois d'octobre et de novembre, c'est des analyses en géopolitique profonde, des analyses en géopolitique profonde, des analyses en géopolitique profonde, des analyses en géopolitique profonde. Donc ces analyses en géopolitique profonde, c'est des analyses, bien sûr, qui sont basées sur beaucoup de beaucoup d'entraînement en géopolitique, beaucoup d'analyses indépendantes en géopolitique. Puis c'est ça, je suis un analyste théoricien en géopolitique, puis bien sûr, c'est la géopolitique à 24/24. Donc, l'analyse des théories en géopolitique, c'est ça que je fais au quotidien. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant en 2019, en octobre puis en novembre. En octobre puis en novembre, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. En octobre puis en novembre. J'ai prévu la situation qui se déroule en ce moment d'une manière générale, pas à chaque détail, mais j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Et bien sûr, j'ai quand même une solution. La solution, c'est l'armée du dragon de Partenariat Publik Privee pour le Collectif nord-américain, puis la TRD, théorie de la refusion de la dette, qu'il faut que je la discute, il faut que je la parle, bien sûr. C'est une théorie qu'il faut que ça soit implémenté le plus tôt possible. Il n'y a pas d'autre solution, machin, que la TRD, je dois la dire, je dois le répéter, mais c'est pas un paradoxe que je propose la table de la TRD, puis c'est la seule et unique solution, que c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette, pour la création de l'unité d'échange universelle. Encore une fois, c'est un paradoxe, mais vu que la géopolitique est mon intérêt obsessif, puis en étant moi-même analyste et théoricien en géopolitique, je peux dire, bien sûr, conclure, puis dire, que ça vient de cette malédiction. J'ai été maudit par l'Asperger, j'ai beaucoup souffert à cause de l'Asperger, puis la souffrance, l'aliénation, l'isolation, toutes ces choses-là. Mais
bien sûr, c'est bien sûr des choses que je dois dire maintenant que ça fait que j'ai une solution parce que pourquoi je dis ça? Puis encore une fois, je dis ça. Puis c'est important que je la discute maintenant parce que je suis dessus. Mais encore une fois, c'est un paradoxe. La TRD, ma théorie financière, TRD, théorie de la refusion de la dette, est la seule et unique solution en ce moment, car est dû au fait qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique qu'on paye. Vous pouvez faire la vérification de ces chiffres-là avec la Banque du Canada, avec la Banque du Canada, avec la Banque du Canada, avec la Banque du Canada vous-même, et bien sûr avec la Banque du Canada. Vous pouvez faire vous-même avec la Banque du Canada. Avec la Banque du Canada. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, théorie, TRD, théorie, R, refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. Ben, on paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. Ça, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Ça, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Ça, c'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. L'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Vous avez entendu ce chiffre-là? 46,5 milliards. 46,5 milliards. C'est 46 000 millions. Juste l'intérêt, là, qu'on paye sur la dette publique. C'est pas la dette publique, ça. C'est l'intérêt qu'on paye sur la dette publique. Fait que méchant, il n'y a pas d'autre solution hein, que la TRD. Écoutez, en 2020-2021, c'était 20,3 milliards. Ça, c'est 20,3 milliards, là. C'est 20,3 millions. 20 000 millions. 1 milliard 109 zéros, là. 1 milliard 109 zéros. C'est 20 000 millions. 20 000 millions. C'est énorme qu'on paye l'intérêt en 2020-2021. Ça a plus que doublé parce que double 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. 40,6, c'est rendu 46,5. 46,5. C'est rendu 46,5, là. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers, là, que la TRD. C'est sûr qu'à cause de la COVID, puis je l'ai eu la COVID, j'ai survécu la COVID en février-mars, je pensais que j'allais mourir. Je suis mort de la COVID, je suis mort de la COVID, je suis mort de la COVID. Je suis mort de la COVID, je suis mort de la COVID. Je suis mort là-bas, dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. Je suis en train de renaître. Je suis en train de renaître maintenant. J'ai continué ma renaissance durant la COVID, mais le 20 février, février-mars 2020. Février-mars 2020, février-mars 2020. En février, en mars 2020, bien sûr, en février, puis en mars 2020. En février, puis en mars 2020, là. Ça va faire 5 ans bientôt, là. En 3 mois, ça va faire 5 ans. En 93 jours, là. 93 jours, ça va faire 5 ans que je célèbre. Je l'ai eu, je pensais, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Là. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. C'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie sévère. Je pensais je pensais, oh, je vais mourir, là. J'ai survécu, après ça, j'entends dans les nouvelles la COVID. Il y a tout ce qui s'est passé durant la COVID on savait pas c'était quoi, puis moi je pensais au début c'était bactériologique, puis j'ai dit wow, parce que j'ai prévu une guerre mondiale 3 mois auparavant, puis j'ai laissé la question ouverte vis-à-vis le nucléaire, l'utilisation du nucléaire, mais j'ai quand même conclu qu'il y aura une possibilité d'utilisation d'armes biologiques, mais vis-à-vis l'utilisation des armes biologiques, parallèlement à la question des armes nucléaires. Mais vis-à-vis la COVID, moi je pense que c'est des serpents qui l'ont transmis à l'être humain. Je pense que c'est des serpents. Mais je peux pas dire non à d'autres, parce que je suis pas sûr, puis on n'est pas sûr. C'est pas encore clair qu'est-ce qui a causé la COVID. C'est possible. Moi, je crois premièrement que c'est des serpents, mais ça peut être autre chose. Deuxièmement, je ne sais pas sûr, mais ça peut être autre chose. Puis troisièmement, je laisse la question ouverte, je suis pas sûr, mais quatrième dimension à cette trinité que j'ai sur la COVID, de théorie, les serpents, premièrement, qui l'ont transmis à l'être humain. Après ça, je peux pas être sûr que c'est des serpents. Et troisièmement, je peux pas nier que ça soit d'autres
une autre explication, une autre transmission, bien sûr. Mais qu'est-ce que je sais bien sûr que c'est bien sûr exactement 100%, c'est qu'avant ça, j'avais prévu la station avant ça, j'ai prévu la station de gaz mondiale, puis conflagration internationale vis-à-vis qu'est-ce qui se passe maintenant, là, d'une manière générale, là, pas à tous les détails, mais maintenant. Et donc, salutations aux ambulanciers, pompiers, travailleurs publics, ceux qui ont changé des couches dans les garderies à travers l'Amérique du Nord, ceux qui ont changé des couches. Dans les garderies à travers l'Amérique du Nord. Là, je discute la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est le temps que je la discute quand je me dirige vers chez nous. Fait que la TRD, c'est important que je la discute. Puis, encore une fois, ça vient de la malédiction, mais c'est une bénédiction dans l'autisme hautement fonctionnel Asperger's parce que je suis un analyste et théoricien en géopolitique. La géopolitique, c'est mon intérêt obsessif. Puis c'est vraiment 24 sur 24, le rock'n'roll, puis le sport, l'entraînement physique, le conditionnement physique. Donc, la TRD, pourquoi je dis ça encore une fois que c'est la seule et unique solution? Bien, c'est qu'on paye 46,5 milliards sur la dette publique. Je pense qu'on peut se réveiller en janvier, là, dans 2-3 semaines, une crise, une urgence financière publique énorme. Parce que l'année fiscale commence, là. Une nouvelle année fiscale commence, là. Une nouvelle année fiscale commence, là. Si vous imaginez-vous, là, c'est possible. Dès janvier, première semaine, deuxième semaine, au début de l'année, là, catastrophe, urgence des finances publiques. On ne pourra plus payer les pompiers. On ne pourra plus payer les pompiers. Les administrateurs publics. On ne pourra plus payer les administrateurs publics. C'est toutes les finances publiques. Les finances publiques. Finances publiques. Les finances publiques. On ne pourra plus payer les finances publiques, bien sûr, les finances publiques. C'est 46,5 milliards, là. Imaginez-vous, ça a plus que doublé en 3 ans. 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, 2021. Ça a plus que doublé, là. Ça a plus que doublé. 2020, 2021, ça a plus que doublé. En 3 ans, là. De 20,3 milliards, ça a passé à 46,5. Ça a passé à 46,5 de 20,3 milliards. C'est énorme, c'est énorme. C'est un chiffre énorme. Ça peut pas être... Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Donc... la TRD, théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr. TRD, théorie de la refusion de la dette.
Fait que la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette. C'est la seule et unique solution. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la refusion de la dette. Parce qu'on paye 46,5 milliards d'intérêts. Ici, il faut que je me tourne un peu, là, parce qu'il faut y aller. Une par là, l'automobile. Faut que je me tourne quand même, l'automobile quand même. Tourne la tête de la gauche à droite, parce que des fois, les freins fonctionnent mal, ça pèse sur l'accélérateur, puis c'est pour éviter, je suis dans le public, j'ai des responsabilités additionnelles. Que chez nous, j'aurais pas eu les mêmes responsabilités, j'aurais pas eu les mêmes responsabilités si j'aurais été chez nous. Fait que la TRD, c'est la seule et unique solution. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez, là, pendant 3 ans et demi, 5 ans, 7 ans, 11 ans, 44 ans et plus, 44 ans et plus, 44 ans et plus. On paie 46,5 milliards d'intérêts, mes chers. Il n'y a pas de solution en ce moment. C'est que la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est sûr qu'à cause de la COVID, ça a plus que doublé en 3 ans. Là. On commence une nouvelle année fiscale publique. 2025, c'est une catastrophe. Là. On ne pourra plus payer les services publics. Là. Les services publics. Tous les services publics, on ne pourra plus payer les salariés, là, les salaires. Là. C'est 46,5 milliards. C'est 46 000 millions, ça. Oubliez ça, il n'y a pas de solution à ça, que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Ma TRD, ça contient en dedans d'elle la théorie d'intégration monétaire. Fait que dans ma théorie, ça contient dans cette théorie la théorie d'intégration monétaire. La théorie d'intégration monétaire. Fait que dans ma théorie d'intégration monétaire, dans la TRD, théorie de la refusion de la dette, dans ma TRD, la théorie d'intégration monétaire est contenue, est intégrée dedans. C'est cette théorie qui, bien sûr, ils ont fait les Européens des années 80. Ça fait longtemps qu'ils l'ont fait. Les Allemands, ils ont détruit leur banque centrale, leur ancienne monnaie. Les Italiens ont détruit leur ancienne monnaie, les lira. Les Français aussi ont détruit bien des pays en Europe. Ils ont détruit leur banque centrale, ils ont détruit leur ancienne monnaie. Des années 90, plus que 25 ans, ils ont fait la création d'une banque centrale commune. La ECB, la Banque centrale de l'Europe. La Banque centrale, la BCE, Banque centrale européenne, la BCE, puis ils ont mis en circulation l'euro. L'euro. Il y a une nouvelle monnaie. Ils n'ont plus les anciennes monnaies de l'Allemagne qui avaient les Italiens, puis bien d'autres pays. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça contient cette théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie financière qui ont fait de l'implémentation en Europe. Bon, la TRD, je vous l'explique le plus simplement possible, parce que à cause de l'Asperger's, des fois, les aspis, on utilise des mots trop sophistiqués, intellectuels, académiques, cosmopolites ou trop complexes quand il n'y a pas le besoin. Donc, ça peut offusquer les choses. Bon, on va prendre toute la dette publique-privée. Mon 10 000, j'ai 10 000 de dette à la Banque centrale. J'ai 10 000 de dette à la Banque centrale. J'ai 10 000 à la Banque Royale, à la Banque Royale. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000. On va la prendre ensemble, toute la dette publique-privée, de côte à côte, de tous les Canadiens et Canadiennes, toute la dette publique-privée canadienne. On va faire la conversion dans toute la dette publique-privée du Canada dans la devise des États-Unis. Vu que la devise des États-Unis est encore la monnaie de choix pour le commerce global, le commerce international, l'import-l'export, le tourisme, toutes les choses qui se passent, bien sûr, dans les finances, la diplomatie, bien sûr. Toute la dette publique-privée, on va faire la conversion. Toute la dette publique-privée, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Cet argent-là, Canada premièrement, mais ça peut s'étendre, Canada premièrement, États-Unis après. Qu'est-ce que j'appelle le collectif de l'Amérique du Nord, le collectif nord-américain, ou le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, en tant que philosophe. L'Amérique du Nord, bien sûr. Canada premièrement, États-Unis après, puis Mexique, Haïti, Jamaïque, Cuba, c'est un paradoxe ça, mais le Cuba, il fait partie du collectif nord-américain, Cuba. L'Amérique du Nord, premièrement, l'Amérique du Nord. Bon, on va faire toute cette refusion, toute la refusion publique-privée. On va faire, bien sûr, toute cette refusion publique-privée, bien sûr. Tout l'argent de la dette publique privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être l'argent, la création initiale pour une nouvelle banque. Toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial en circulation
de cette nouvelle banque. Comment qu'on l'appelle, c'est pas important dans le fond. L'important, c'est le principe. Le printemps, 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 le principe, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Bien, on va faire toute la dette publique-privée, bien sûr. Toute la dette publique-privée. Toute la dette publique-privée. La TRD, toute la dette publique-privée. On va apprendre ensemble, on va faire une refusion. Tout cet argent-là, on va mettre une refusion. Fait que tout l'argent initial pour une nouvelle banque en circulation, ça va être la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis. Convertie dans la devise, l'argent des États-Unis, le dollar états-unien, le dollar américain. Toute la dette publique-privée, ça a fondé l'argent initial d'une nouvelle banque. Ça va être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque. Ça va être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial pour la création d'une nouvelle banque. Toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. Tout cet argent-là, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque, puis on va mettre en circulation une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'UI. On ne s'ostinera pas, en anglais c'est pareil. UI. En anglais c'est pareil, fait qu'on ne s'ostinera pas. UI. U point, unité, E point, échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. Fait que c'est ça le principe. L'unité d'échange universelle. Unité d'échange universelle. U point unité, E point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. U point unité, E point échange, U point universel. U point unité, E point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. Le UI. U point unité, E point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être 3,33, 7,18, 4,18, 6,1, 9,3. Fait que tout cet argent-là, converti dans la devise des États-Unis, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial pour la création de cette nouvelle banque. Toute la création de cette nouvelle banque. Toute la dette publique-privée. On va mettre en circulation une nouvelle monnaie. La UI. U point unité, E point échange, U point universel. Mais l'argent en circulation, ça va être toute la dette publique-privée, puis l'UI, l'unité d'échange universelle, ça va avoir bien sûr la valeur du dollar des États-Unis. Avec cet argent-là, on va pouvoir bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec. Financer les gens à faire l'entraînement physique. Financer les gens à faire le voyage, le tourisme pour le bien-être. Construire 44 tunnels inspirés par le village souterrain de Montréal. Inspiré par le village souterrain de Montréal. 44 tunnels. Bien sûr, bâtir d'autres centrales d'Hydro-Québec, rebâtir l'infrastructure du collectif nord-américain, rebâtir l'infrastructure des ponts, bien des choses, les ponts, les villages, les aqueducs, les trottoirs, et bien sûr, financer les gens à l'entraînement physique. Puis on va faire pour la défense les deux institutions complémentaires, soit l'armée du dragon, l'armée de la déesse qui danse. Il me reste 7 secondes, 6, je vais traverser. Puis là, je pense que ah oui, juste attends qu'on m'a tardé. Je fasse attention pour pas que ça glisse. C'est la solution, ma chère. That's all. Oui.